Hello everyone, it's Andre from SWL. This is just a short DXing session from last night. I was looking for some signals from the African continent specifically. So you can hear Radio Mali from Bamako. It is quite clear. This is not usually a very easy catch for me here in South Africa, despite being on the same continent. And then two CRI signals, also there from Bamako. VOA from Botswana, a regular and usual catch for me. Voice of Hope Africa from Lusaka, also a regular and usual catch for me. And then there are also some lesser known signals from China in the 60 meter band, which is a band that is not that populated with that many signals, and always kind of fun for me to see what I can pick up there. Alijisomea mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuuzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusufu Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusufu Kabita alipokumbwa na mashaka ya safari. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeelimika, ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba nafasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusisimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ulikuleti ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible to Become a Man, The Possible to Become a Man, Babanta, Daughter of Man na Moran No More, vyote ambavyo vimechapishwa na Roho Kenya Indonesia. Haya, kufikia kwa basi msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yaani maisha ya hatari. Mimi ni wenu Jacob Bobo. Usikose kujiunga na tena kwa kesho kwa makala mwingine ya simulizi ya riwaya. Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
Light TV, and many evangelistic projects. And we really need prayer. Dear Heavenly Father, we surrender our lives to you, God. Motivate us, equip us, guide us, God. Equip our friendships to share Jesus effectively with Muslims and to help. Hans Begole, South Africa, ni Mutuso Kumalo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli bestudio